Good morning everyone, welcome back to my channel. Time 8 అవుతుంది. ఫుల్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది రోజు. సేలం నుంచి యార్కాడ్కి 30 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది గూగుల్ మ్యాప్స్ లో. 40 మినిట్స్ బట్ 1 అవర్ అబౌవ్ అవుతుంది నాకు తెలిసి కన్ఫర్మ్ గా. యార్కాడ్ హిల్ ఏరియా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్, బ్రిడ్జ్ ఎంత ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంటాయి వ్యూస్ కూడా. సిటీ బయటికి వెళ్ళిపోతాం రా. 3 కిలోమీటర్లు స్ట్రైట్. యార్కాడ్ కంటే వెళ్ళే జర్నీనే ఇంకా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, ఎక్సైటింగ్ గా. ఎయిర్ పిన్ బెండ్ కార్స్ ఉంటాయి. రిసార్ట్కి పోయి లగేజ్ అంతా పెట్టేసి ఆరాంగా తిరుగుదాం ఈరోజు అంతా. ఇంకా లేదు హెల్మెట్ ఏది అర్థమంది చేసుకోరు, ఎవరో ఒకరు వేసుకున్నారు అంతే. బెంగళూరులో ఖచ్చితంగా 2 ఉండాలా. ఎంటరింగ్ ఇంటూ హిల్ ఏరియా. మర్చిపోయినా, అది ఆన్ అయింది అనుకున్నాను, ఆఫ్లో ఉంది. అదే రో బ్రిడ్జెస్ ఉంది, ఇది బాగుంటుంది బ్రిడ్జ్. ఈడ పైన చూడరు ఎట్లుందో, ఏమో తెలీదు. ఆడదంకపోతే బాగుంటుంది. ఇదే టైంలో వాన్ వచ్చిందంటే బాగుంటుంది. ఇంకా ఎవడు తెచ్చుకునేవాడు తేలేదంటావా? ఆడ నీళ్ళు వస్తున్నాయి వాటర్ ఫాల్స్. అదే అనేది, ఈ రోడ్లో చాలా ఉన్నాయి అని చెప్తే కదా. చూసే వ్యూ పాయింట్స్ ఒకట్లు ఉన్నాయి, వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, 4 ఏమో ఉన్నాయి ఇట్లా వాటర్ ఫాల్స్. మా ఫుల్ పాగిగా ఉంది చూడాలంతా. Wow, beautiful first waterfall. సూపర్ గా ఉంది కదా. ఉంటే ఇంకా బాగా మజా వస్తుంది బైక్ డ్రైవ్ చేస్తే. Wait. I will show you beautiful view and waterfalls. Follow my Instagram for more beautiful photos. Landslides అయినాయి. It's a third waterfall. It's a second building out of 20.
అగైన్ వాటర్ ఫాల్. వన్ మోర్ వాటర్ ఫాల్స్. మ్యాక్సిమం నేచర్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా రోడ్స్ వేశారు, అప్షేట్ చేయలేదు. మనం అక్కడి నుంచి రోడ్ కనబడుతుందా, అక్కడి నుంచి అలా రౌండ్ వేసుకొని ఇలా వచ్చాం. ఇలా బైక్ని బెండ్ చేసి డ్రైవ్ చేస్తుంటే సూపర్గా ఉంది, హార్ట్ ఫీలింగ్ మాత్రం. అది హిల్ ఏరియాలో ఇలాంటి ప్లేసుల్లోనే దొరుకుతుంది. వన్ మోర్ వాటర్ ఫాల్స్. చూడు అలా వస్తుంటే హరి వీడియో తీసాడు పై నుంచి, ఫెంటాస్టిక్ అంతే. ఇంకా ఇది వ్యూ మాత్రం. నాకు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో బైక్ రైడ్ చేస్తే మాత్రం హార్ట్లో ఉండే సాడ్నెస్ కొంచెమైనా తగ్గుతుంది. బట్ చాలా కేర్ఫుల్గా కూడా డ్రైవ్ చేయాలి. ఎవడ్రా వీడియో లెఫ్ట్ సైడ్ రాకుండా రైట్ సైడ్ వస్తాను. వావ్ వావ్ వావ్, పైకి వెళ్ళే కొద్ది మంచి కనబడుతుంది. సెట్ టు సీ. కరెక్ట్గా ఉంది బస్సు పోయేకి లారీ వచ్చేకి. ఎక్కువ కొంచెం ఏదైనా పెడితే ఎక్కువ ఉన్నా కష్టమే. ఇలాంటి ప్లేసుల్లో ఓవర్టేక్ మాత్రం హెవీగా ఎక్కువ చేసేకపోకూడదు, కేర్ఫుల్గా చాలా చూసుకొని ఓవర్టేక్ చేసుకోవాలి. Let's change camera angle. 1, 2, 3.
అన్ని డెడ్లీ కర్స్. కానీ బాగుందిరా, రోడ్స్ అన్ని బాగా మెయింటైన్ చేసినారు. ఆడ కర్ణాటకలోనే అనుకోండి, ఈడ బాగా మెయింటైన్ చేసినారు హిల్ ఏరియాలో. ఇది 19ది హెయిర్ పిన్ బెండ్. 20 ఉన్నాయి, ఇది 19ది, ఇంకొకటేమో వస్తుంది అంతే. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రీచ్ అయిపోయినాము. ఇట్స్ ఫైనల్ వన్. 20 హెయిర్ బ్యాండ్. కాఫీ తాగాల, టిఫిన్ తినేసి మంచి స్ట్రాంగ్ కాఫీ తాగితే బాగుంటుంది. ఓరా హైడ్వే రిసార్ట్. ఆల్రెడీ ఈ రిసార్ట్ నేను మాట్లాడాను కాల్లో, గూగుల్ మ్యాప్లో చూసి నెంబరు బాగుంది. ఇంకేం మరి చేంజ్ చేసి తిరిగేది ఏం లేదు, ఇంకా తీసేసుకోవడమే. లగేజ్ అంతా రూమ్లో పెట్టేసి ఇంకా రైడింగ్ గేర్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసా, హెల్మెట్ అన్ని రూమ్లోనే పెట్టేసా, ఇంకా ఫ్రీగా ఆరాంగా తిరగచ్చు. Now we are going to Karadiyoor Viewpoint. రిసార్ట్ నుంచి వ్యూ పాయింట్కి 12 కిలోమీటర్స్ ఉంది. నేను లిస్ట్ అవుట్ చేసిన విజిటింగ్ ప్లేసెస్ మాత్రం అరకాడులో. ఇది దూరంగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది వెళ్తున్నాము. ఈవినింగ్ అండ్ మార్నింగ్ వ్యూ పాయింట్ అస్సలు కనపడదు, అందుకే ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. చూసిన రిసార్ట్ చూడు, ఇది ఒకటి గార్డెన్ రిసార్ట్. ఇక్కడ టర్న్ అవ్వాలి. కొంత దూరం పోయిన తర్వాత మరి లెఫ్ట్ టర్న్ పోవాలా, టికెట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అనుకున్నట్లే ఇట్లా రోడ్కి వచ్చినాం బ్రో. స్కూటీ అతను సైడ్ కంటే చూసి పోలేమో అనుకుని తిప్పాడు. అడిగి చూడాలి అవుతుందా అవుతుందా. దానికంటే ఇట్లా నీళ్ళల్లో పోయేదే బెటర్. ఈజీగా వెళ్ళిపోతాను కదరా. రీచ్ టు కరడియూర్ వ్యూ పాయింట్. ఫెంటాస్టిక్, చాలా కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోయి ఇక్కడి నుంచి లెంత్ అయిపోయింది వీడియో, సో 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేసిన. నెక్స్ట్ వీడియో విల్ కమింగ్ సూన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.